The silence fell over me like a wall, heavy, impenetrable. A moment of loud noise, then nothing. No humming of my own blood in my ears. After the accident, I simply stopped hearing. The doctors called it a miracle that I'm still alive. They said my hearing might come back, but that was a lie. The first few weeks were the hardest. Every sound in my apartment became a compass. Dripping water from the faucet, the rattling of the radiator, the ticking of the old wall clock. I learned to navigate with the vibration of the floor when entering the room. I noticed when someone opened the door long before I felt the vibrations in my soles. I was a ship without radar, navigating the smallest echoes of the world. Then it began. At first, I thought it was just my imagination. An ear that's grown accustomed to silence seeks out stimuli. I searched for sound and found it. Quiet, too quiet, like the rustling of paper that no one turns. I get up, go to the closet. My old notes are there, everything tidy, no movement. I sit back down, take a deep breath. Maybe it's just the wind whistling through the drafty window frame. Yes, that must be it. But the noises came back, a soft humming, like an old transistor radio. I closed my eyes, focused on the vibration of the air. Nothing. But it was there. Constant, uninterrupted. No rhythm I could attribute to it. No source I could identify, just there. I started keeping a notebook. Every time I heard something I couldn't explain, I wrote it down. Date, time, approximate volume, character of the sound. The entries became more frequent. At first once a week, then daily, then multiple times a day. The humming turned into whispering. The whispering into words I couldn't understand. A Tuesday in February. I was sitting at my desk, trying to write an email to my employer. To extend my leave further, there it was again, the soft scratching, as if someone was scratching on the inside of my closet with a fingernail. I knew no one was there. The door was locked. The keys were hanging around my neck. I was alone. But the scratching, it was there, constant, like a nail on wood. I stood up, went to the closet. The door was closed. No vibration, nothing, but I could feel it, the scratching right under my hand. Like something was pushing from the inside out. I ripped the door open. Nothing, just my old clothes, neatly hung up. No movement, no one hiding behind them. I was alone. But the scratching remained. It followed me, from the wall to the kitchen, into the hallway. Into the bathroom. It was everywhere. I started working the night shift. I slept during the day when the noises were loudest. In the evenings, I woke up when the world outside became quiet. I felt like I was being watched, not just heard. Marcus came to visit. He looked concerned. "You look terrible," he said, patting my shoulder. I pointed to my notebook, made a gesture as if I were hearing something. He flipped through the pages, looked at the entries. "What does this mean?" he asked, pointing to a note. "Tuesday, 3:77 a.m. Voices counting to 47. I shook my head, pointed to my ears, and made a gesture that meant I don't understand. Marcus put a hand on my arm. "Listen, I'm worried about you. Maybe you should see a specialist." "Psychiatrist?" I recoiled. "Psychiatrist? Crazy?" "No, I'm not. The noises are real. I can feel them when I'm close enough to a wall. I feel the vibrations when they're loud. I'm not crazy, just somehow different." The voices became louder, not just counting anymore. They were talking to each other in a language I didn't know, but the sound. It was familiar, like my grandmother's language, the one I heard as a child, before her death, from a long-forgotten time. I started learning the language, not consciously, but through the noises. I quietly repeated the words I heard, barely audible. But I felt my lips moving, my tongue feeling my mouth, the breath coming from my lungs. Awake. In the middle of the night. Dark, and the voices so loud. Talking about me. "He understands," says another. "He'll be one of us," says the third. I got up, went to the window. Outside, it was dark. No light from other windows, no cars on the street, only the silence of the night. But the voices were there. They came from the silence, from the darkness, from within me. I looked in the mirror in the hallway. My face was pale, my eyes were wide, my lips were moving. I was speaking the language I had learned. The language of the voices, the language of the silence. The voices fell silent. It was a sudden, unexpected silence. Heavy and impenetrable.
but different from the silence that came after the accident. The silence was alive, it was full of meaning, it was full of expectation. I looked in the mirror. My face was still pale, my eyes were still wide, but now I knew. The silence wasn't empty. It was full of life. Life I couldn't see, life I couldn't hear, life I now understood. The voices came back. This time, they were clear. They were understandable. They said, "Welcome back." I smiled. Finally, I could hear again. I smiled. The silence wasn't the end. No, it was the beginning. The beginning of something new, something different, something I now understood. I closed my eyes and listened. The voices were soft. They were constant. They were uninterrupted. They were now a part of me, a part of my silence, a part of my life, a part of my soul. The bathroom door opened. I didn't turn around. I knew who was there. I felt the presence. I felt the vibrations. I felt the cold. I felt the silence that wasn't empty, the silence that was full of life, the life that was now also mine. Do you want more stories that push you to your limits? Subscribe now and experience the eerie world of midnight. The door closed again. The presence remained. I felt the cold approaching. It surrounded me. It penetrated me. I shivered. I trembled. I felt the silence becoming denser. It became a part of me. It became my breath, my heartbeat, my blood. The voices became louder. They became clearer. They said, "We're here," they said. "We're with you." I smiled again. I didn't feel alone anymore. I felt comfortable. I felt understood. The silence wasn't silent anymore. It was full of life, full of movement, full of energy. I felt the presence approaching. It came towards me. It surrounded me. It embraced me. I felt warm. I felt comfortable. I felt at home. It was, das mich umgab, mich beschützte. Da Kälte war noch da. Aber sie war nicht mehr unangenehm. Sie wurde jetzt ein Teil von mir, ein Teil meiner Seele, meines Lebens. Deine Anwesenheit berührte mich sanft, zärtlich. Ich fühlte mich wie ein Kind, das von seiner Mutter umarmt wird, von seiner Familie geliebt wird. Die Kälte war noch immer da, aber ich spürte, wie sie mich umgab, mich beschützte. Ich fühlte mich geborgen. Ich war nicht mehr allein. Die Stimmen wurden noch lauter. Sie sagten, wir lieben dich. Sie sagten, wir sind immer bei dir. Ich fühlte mich wie ein Teil von etwas Unendlichem, etwas, das mich umgab, etwas, das mich beschützte. Die Stille war nicht mehr still. Sie war voller Leben, voller Bewegung, voller Energie. Ich spürte, wie die Anwesenheit mich hob. Sie hob mich hoch. Sie trug mich. Ich fühlte mich wie ein Teil von etwas Größerem, etwas, das mich umgab, etwas, das mich beschützte. Die Kälte war noch immer da. Sie war noch immer ein Teil von mir. Aber sie war jetzt ein Teil von etwas Größerem. Etwas, das mich umgab. Etwas, das mich beschützte. Ich spürte, wie die Stimmen mich umgaben. Sie umgab mich. Sie trugen mich. Ich fühlte mich wie ein Teil von etwas Unendlichem. Etwas, das mich umgab. Etwas, das mich beschützte. Plötzlich war alles still. Die Stimmen waren weg. Die Anwesenheit war weg. Die Kälte war weg. Ich war allein. Ich war wieder in meinem Badezimmer. Ich war wieder in meiner Stille. Ich war wieder in meinem Leben. Ich öffnete die Augen. Ich sah mich Alles war still. Alles war leer. Ich fühlte mich leer. Ich fühlte mich allein. Ich fühlte mich verloren. Die Tür zum Badezimmer öffnete sich wieder. Ich drehte mich um. Ich sah hinaus. Ich sah in den Flur. Ich sah die Schatten. Ich sah die Dunkelheit. Ich sah die Stille. Die Stille, die nicht leer war. Die Stille, die voller Leben war. Das Leben, das jetzt auch meins war. Ich spürte, wie die Angst in mir aufstieg. Ich spürte, wie die Unsicherheit in mir wuchs. Ich spürte, wie die Stille mich umgab. Ich spürte, wie die Stille mich erdrückte. Ich atmete tief ein. Ich atmete tief aus. Ich wartete. Ich wartete auf das, was kommen würde. Ich wartete auf das, was mich erwartete. Ich wartete auf die Stille. Die Stille, die nicht still war. Die Stille, die voller Leben war. Ich stand da, reglos und wartete. Die Stille umgab mich wie ein kalter Nebel, der sich langsam in meine Nacken fraß. Ich fühlte, wie meine Haut kalt wurde, wie meine Muskeln sich entspannten. Ich atmete.
wieder ein, wieder aus und versuchte, mich zu beruhigen. Aber es half nichts. Die Angst wurde, die Unsicherheit wurde und die Stille war überall. Ich sah in den Flur hinaus und die Schatten schienen sich zu bewegen. Sie schienen sich zu strecken, sich zu dehnen, wie lebendige Dinge. Ich spürte, wie mein Herz schneller schlug, wie mein Puls sich beschleunigte. Ich fühlte, wie meine Hände futsch wurden, wie mein Mund trocken wurde. Ich wollte etwas tun, wollte etwas sagen, aber ich konnte nicht. Ich war gelähmt wie ein Tier, das im Beifall geraten ist. Die Stille wurde thicker, wurde dichter. Sie wurde zu einer Wand, die mich umgab, die mich einmauerte. Ich fühlte, wie ich suffozierte, wie ich mich nicht mehr atmen konnte. Ich wollte schreien, wollte um Hilfe rufen, aber meine Stimme war weg. Sie war verschwunden wie ein Geist, der in der Nacht entschwindet. Ich sah mich suchte nach etwas, nach irgendetwas, das mich retten konnte. Aber da war nichts. Kein Telefon, kein Fenster, kein Tür, nur die Stille, nur die Schatten, nur die Dunkelheit, die mich umgab, die mich erdrückte. Ich fühlte, wie ich langsam unterging, wie ich in die Tiefe sank. Ich fühlte, wie ich verlor. Plötzlich hörte ich ein Geräusch. Es war ein leises Narren, ein leises Quietchen. Es kam aus dem Flur, aus der Dunkelheit. Ich spürte, wie mein Herz noch schneller schlug, wie mein Puls sich noch mehr beschleunigte. Ich fühlte, wie ich mich anspannte, wie ich mich vorbereitete. Auf das, was kommen würde. Auf das, was mich erwartete. Auf die Stille, die nicht still war. Auf die Stille, die voller Leben war.